Yo, rada my guys, rada mbazenga wangu. Sasa tumekuja hapa na silver bullet tena hapa. Ni silver bullet ya London session, AM session. Kutuka washa indicator kwanza tujue kwa silver bullet kali. Ndio hii hapa 3 to 4 AM London session. Ka silver bullet ilifanyika. Unaona the draw to liquidity was this sell side liquidity na this fair value gap yenye kwa hapa. This is a 15-minute time frame. Mnaweza enda confirm kwa chat zenyu huko, mkembe mcheki venye vitu zinaenda, muangalie muone vitu venye zinaenda. So as you can see, it was a very nice sell day. Tukiangalia hapo tukishuka 15 minutes hapo, kutoka 15 minutes to 5 minutes, kwanza tuone indications zenye zinatufanyanga tuchukue silver bullet. Tukiangalia hapa 5 minutes, tunaona a very nice market structure shift na retracement that fair value gap hapa. Chani wa makio fair value gap juu. Wengine sijui kama mnajua ka fair value gap ni nini, but that's a very nice fair value gap. Unaona, say market inachezea hapa tu chini. Ina consolidate hapa after the silver bullets ilishafanyika. Tunafaa ku trade kwa Nasdaq, tuna trading at specific times. Hatuwezi trade every time. Saa basically hii ukienda ku trade hapa, there is no liquidity hapa, there is not liquidity, volatility. Kuna kuanga na specific times yenye market ina move one direction tu. Hapo ndo time yenye unafaa kuwa kwa charts zako na una capitalize on that trade. You can capitalize on these trades. So mkiangalia hapa, this is a nice fair value gap. Sasa tukishuka chini kabisa kwa 1 minute time frame, we see it clearly. This is a very nice market structure shift that happened here. This one, market structure shift in terms of the low to this high was taken out here, leaving a breakaway gap upper. This breakaway gap doesn't, si lazima ifiliwe hiyo saa, like breakaway gap ikienda in one directional unataka kuonanga kwanza hijafiliwa, that's when you will jump into the market and take a sell. So it's understandable venye ili retrace take out this high na ikaendelea kwenda chini. So that's another skill set that will develop ukikuwa dialed in these charts. Hii kitu ina happening daily. Nasdaq daily lazima kuna silver bullet yenye ina make sense daily, like kila siku lazima. Kaa unaweza kuna day trade daily, you can capitalize on this strategy. You can be able to trade daily, take your 5 handles and go home, enjoy your money. So mimi nakuja tu kwa review every day silver bullet daily. I have a YouTube channel huko hadi sijui kuna subscribers wangapi, but ni kidogo, but that's my YouTube channel. Huko ndo na storing mavideo zangu, this zenye na creating and others that I do create on the side, zenye tu zangu za kujikumbusha. This review is like my thing, like najikumbushanga na hizi reviews kenye nafaa kuangalia, like my diary, online diary. So as you can see here, a nice retracement here, nice one. This is a breakaway gap. We did expect price to reach for this one, so ili take out this high. Hapa kuna fair value gap kwa 1 minute, but ili take out this high, of which tena ilikuja ku retrace kufill tena this fair value gap yenye iko hapa. You should teach yourself to look for these fair value gaps. It's kind of an advantage ukiweza ku identify the fair value gaps. Those are the points of liquidity, draw to liquidity. The market draws to fair value gaps and draws to like inefficiencies. Those are fair value gaps and the highs and lows. So after this is this fair value gap, hii black ni a 15 minutes. So when you draw hapa, ili fail to reach this breakaway gap, but took at this high
then started going lower. This is a nice indication that the market is going lower, since we had already noticed the market structure shift hapa. So hapa this is a breaker, high low higher high, of which market ilikuja UK iliguza hiyo breaker, zizi haikuguza, but ili price kupanda juu. Unaona, breakaway gap, ili hizi ndio zingekuwa like two main confluences zenye zingetake ndo uchukue hii trade. So after taking this, aiming for this low, these lows here, aiming for this low here, ninge aim kwa hii low, but ningejua maybe inge draw kwa hii fair value gap. This is another fair value gap ya 5 minutes, but mimi penye ningeka take profit yangu ingekuwa hapa to this low, so that says nisikuwe greedy or stuff. Juu unaweza kuwa ati una aim for this low huku chini, na as you can see like market ili rudi ikapanda juu na ikaanza kuconsolidate to fall up. So aiming for this low, taking your trade here. Tuangalie zilikuwa how many handles. So let's assume tuchukua hapo trade, stop loss yetu ikuwe, kukikuwa na breakaway, kukikuwa na like breakaway gap, our stop loss inaweza exist hapa kwa breakaway gap, like the upper part of the breakaway gap. Unaweza measure this breakaway gap in the middle, the upper part above the middle of the breakaway gap. Unaweza weka stop loss hapo vizuri, ndo isikuwe stop loss kubwa sana, aiming for this low here, that low, for that low. Na hapa hii kitu yote ili happen when the silver bullet time frame ilikuwa inaenda kuishaisha. Naona a very nice breakaway like gap ili happen when silver bullet ilikuwa inaenda kuisha. So here we could take a nice 1 to 3 trade, of which ingekutengenezea around $462, risking $122 to get $462. It's a nice trade yenye ingekutengenezea pesa ya maana hapa. So with that tunaweza ngoja silver bullet ya AM session New York tuone venye itakuwa, but for those guys who took this trade the silver bullet ni nini, hadi kani time frame, hadi kani zone nyingine like another market forex pair, unaweza andika hapo kwa comment bana, tujue watu wenye tunatrading hii silver bullet huku Kenya. I mean, I don't know anybody, mimi sijui nadhani niko peke yangu ama nini, but mnaweza andika hapo kwa comment mseme pia unatumianga silver bullet. Man, silver bullet, that's the trade. Let us meet on the AM session. Silver bullet tai review, ndajaribu kutrade leo, niko ma area naonesha venye silver bullet ni review, naonesha venye tuke capitalize hapo. But today kuna news at around 9:45 New York time, of which huku itakuwa around 4:45 sai, but in the next by the saa 10:45 kutakuwa na news, but let us see you after the news. Hapo ndo time utachukua your trade. Goodbye my people.